हजुर नमस्कार सबैजनालाई। अहिले हाम्रो सामान्य केही टेक्निकल डिफिकल्टिज भएका कारणले गर्दाखेरि डिस्कन्टिन्यू गर्नुपर्यो, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी। सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम गर्दै, यसमा स्वागत गर्दै म आजको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदै जान्छु। र मैले अघि पनि भनेर थिएँ, अघिको मेरो छोटो टेक्निकल डिफिकल्टिजको कारणले त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू गर्नुपर्यो र फेरि हजुरहरू समक्ष फेरि आउनु हुन अनुरोध गर्दैछु। हाम्रो गाउँघरमा धेरै किसिमको समस्या परिरहेका हुन्छन्। यी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि होला कतिजना तपाईँलाई थाहा होला, कतिजनालाई थाहा नहोला, तर थाहा भएकालाई समस्याको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ। तर समस्या परिसकेपछि कतिजनालाई यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि भनेर मैले आज विशेष पाहुनालाई निम्त्याएको छु। र जो हेर्नुहुने मेरा इष्टमित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैजनालाई अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै तपाईँले गएर यो भिडियोलाई लाइक गरेर, सेयर गरेर, अनि तपाईँले पहिलो पालि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर फलो पनि गरिदिनु हुन म हजुरहरू समक्ष सबैजनालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र पहिलो कुरा, हाम्रो गाउँघरमा कतिजना भाइहरू, कतिजना बहिनीहरू, कतिजना दाजु, कतिजना काका, कतिजना बडा दिदीहरूलाई समस्या परेको हुन्छ, कानुनसँग समस्या परेको हुन्छ। उहाँलाई कुनै न कुनै कारणले, केही कारणले जेलमा लगिएको हुन्छ र त्यहाँ लगेर आइसके पछाडि आफ्नो रेकर्डको कारणले गर्दाखेरि काम पाउन अथवा कुनै काहीँ विशेष केही काम गर्नलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ। यस्तो गाह्रो परिसकेपछि एकखेप गल्ती गरेको हुन्छ, तर यो देशमा एकखेप गल्ती गरे तापनि त्यो गल्तीले जिन्दगीभरि अप्ठ्यारो पारिरहेको समस्या हुन्छ। जिन्दगीभरि समस्या पारिरहेको हुन्छ। ती समस्याबाट गल्ती गरि त हालियो, तर गल्ती गरिसकेपछि फेरि कसरी त्यो गल्ती गरे पछाडि पनि फेरि गल्ती नदोहोऱ्याउने बाचा गरेर अगाडि काम गर्न बढ्न जाने भन्ने कुरामा चाहिँ जानका लागि यहाँ पनि केही तरिकाहरू हुन्छन्। त्यसलाई भन्छ रेकर्ड एक्सपोन्जमेन्ट, क्रिमिनल रेकर्ड सिलिङ। यस्ता विभिन्न किसिमका सुविधाहरू यो देशमा हुन्छन्। फ्र्याङ्कलिन काउन्टीमा, लेकिन काउन्टीमा छन्, तर तिनीहरूको बारेमा ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा भाइ बहिनीहरू धेरै गाह्रो परिरहेको मैले देखेको छु, चाल पाएको छु। र त्यसैलाई यस्ता विविध कुरामा आज गफ गर्नका लागि भनेर मसँग पाहुना आउनुभएको छ र उहाँलाई म स्क्रिनमा ल्याउँछु। साथसाथै तपाईँले नभुलिकन सेयर गर्न नभुलिदिनु होला, तपाईँको कमेन्ट पनि लेख्न नभुलिदिनु होला। तपाईँलाई कमेन्ट लेखेर सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला, सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त, म मेरो पाहुनालाई अगाडि बोलाउन चाहेँ। Hi Sarah, namaste and thank you. We had a technical difficulties before, so thank you for bearing with me. Can you tell us who you are? Then we'll go from there. Yeah, hi, I'm Sierra. I'm an attorney with Legal Aid, and I specialize in reentry, which includes things like criminal record sealing and expungement. All right, thank you, Sarah. And as I'll be speaking both in English and Nepali, so I'll obviously asking question to you in English, but at the same time, I'll try to ask the same question in English for the audience to understand. Nepali for the audience to understand, and I'll repeat the answer the same way 2 times. Once you tell, then I'll also try to summarize your answer in Nepali language. So thank you for coming. Thank you for willing to come. And I think there's a long way to go. There are so many members of our community who are struggling in the re-entry process. Let me share you one example. I think we shared that last time also when we talked. But again, for the audience to understand, there was one gentleman who, a long time back, maybe a few years ago, he came to one of our legal clinic and was telling me that I had a problem with the law. I had an issue. Yes, accident was there. I went to court. I paid my fees. I did everything else that I was asked to do, but even then, they are not giving me a job. So what do you want me to do? Do you want me to die? That was his question to me. And I did not know what to say, but unfortunately, I also did not know about this expungement or the record sealing or CQE or whatever these terms were. But I was able to connect them to appropriate resources. I hope that person might have got legal help. So from that time onwards, I came to know that there are many, many other people in the community who are struggling to get their record expunged or record sealed or ECQ, and they are not able to get the job or whatever opportunity they were supposed to be getting. So for that one, that is the thing that prompted me to go to these things and wanted to see if we can bring this kind of program to our community so that members get benefited out of it. So with that said, let me tell these things in Nepali, then I'll ask a question. All right.
मैले उहाँलाई बोलाएको थिएँ यो कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि, आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि एकजना हाम्रो कुनै भुटानी मित्र हुनुहुन्थ्यो, एउटा यस्तै मैले कानुनी शिविर राखेको थिएँ, त्यहाँनिर आउनुभएको थियो। मैले केही गल्ती गरेँ, मेरो गाडी एक्सिडेन्ट भएको थियो, भएपछि मलाई कोर्टमा लग्यो, मेरो केही कारणवश कोर्टमा जानु पर्यो। कोर्टमा धेरैचोटि धाउँदा गरिसके पछाडि कोर्टमा गएर मैले गिल्टी भनिसकेपछि मामला सिद्धिन्छ भनेर कसैले सल्लाह दियो। सल्लाहका मुताबिक मैले गिल्टी भनेँ। अनि त्यहाँको फाइन पनि तिरेँ, फी पनि तिरेँ, सबै त तिरिसकेँ। तर फेरि आएर काम गर्न खोज्दा मलाई कहीँ पनि काम दिँदैन। के अब म मर्नु कि के गर्नु भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ मैले यो के रहेछ एक्सपोजमेन्ट रेकर्ड सिलिङ भन्ने कुराका लागि मलाई धेरै कौतूहलता भएको थियो र मैले उहाँलाई एउटा कार्यक्रममा कोही मान्छेहरूसँग चिनजान पनि गराएको थिएँ र यस्ता समस्या परिराख्ने हुँदा गाउँघरमा धेरैजना भाइ बहिनीहरूलाई समस्या भइरहेको हुँदा यस्ताबाट कसरी बच्ने भन्नका लागि चाहिँ मैले आज सियरालाई यहाँ बोलाएको हो। र अब सेराले आफ्नो म उहाँलाई प्रश्न सोध्दै जान्छु, उहाँले प्रश्न जवाब दिँदै जानुहुन्छ। तपाईँ जो मेरा मित्रहरू हुनुहुन्छ तपाईँले प्लिज सेयर गर्नुहोला र तपाईँको प्रश्न राखिदिनु होला। So with that said, Sarah, what does it mean by criminal record sealing? Let's separate these two things, which I did not know until a few hours ago. Expungement and sealing. So I think we'll go first with this either way, and I will go for the second one. So मैले उहाँलाई सोधिरहेको छु क्रिमिनल रेकर्ड एक्सपन्जमेन्ट अथवा क्रिमिनल रेकर्ड सिलिङ भनेको के हो त, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। मैले भनेको छु, अब उहाँको उत्तर सुनौ। Go ahead, Sarah. So sealing means that the criminal record is removed from public viewing. So the general public can't see it, even though certain other people can. सिलिङ भनेको थिएँ मैले। सिलिङ भनेको चाहिँ के हो अरे भन्दा कसैको क्रिमिनल रेकर्ड छ त्यस्तो भने चाहिँ जेनरल पब्लिकले नदेख्ने, त्यसलाई लुकाइएको हुन्छ, तर कुनै अरू मान्छेहरूले देख्न सक्छन् भनेको छ। ओके। And so those other people who can see it include law enforcement, the government in general, and then certain types of jobs, specifically jobs where you need a state license to do it. अब रेकर्ड सिलिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कतिजनाले देख्न सक्छन्, कतिजनाले देख्न सक्दैनन् भन्दा ल इन्फोर्समेन्ट भनेको पुलिस अफिसर भयो, उहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर कुनै पनि सरकारी निकायका व्यक्तिहरू देख्न सक्छन्। अनि कति ठाउँमा कुनै जब गर्न खोज्यो जसमा लाइसेन्सको आवश्यकता पर्छ भने त्यस्ताका लागि चाहिँ रेकर्ड सिलिङ गरेको रेकर्ड पनि देख्न सकिन्छ भने। ओके। Expungement, on the other hand, means that the record is completely gone. So it's like putting it through a paper shredder. It just doesn't exist anymore. अब एक्सपन्जमेन्ट भनेको चाहिँ अब रेकर्ड जो आफ्नो क्रिमिनल रेकर्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली रिमुभ गरेको, त्यो कसैले कहीँ कतै कथनकाल कहीँ पनि भेट्दैन, त्यो छँदै छैन भने जस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुँदैछ। So Sarah, like let's go a little bit back. Why does people need to seal their record? Like, can you tell a little bit of background where some people may not know, even they have those problems, but they may not know how and why does this situation come to people? So a lot of people will use a criminal background check to make decisions about who to hire, who to give homes to, and who to extend credit to. And so if you can remove those records from view, it gives people a better opportunity to get those things. अब यो कुरा बुझ्नु होला है त, तपाईँ जसले बुझ्नु भएको छैन अथवा बुझ्नलाई आवश्यक परेछ भने क्रिमिनल रेकर्ड छ भने चाहिँ कति ठाउँमा घर किन्नका लागि पनि गाह्रो पर्न सक्छ, कति ठाउँमा जागिर पाउन भने साह्रो पर्न सक्छ, अथवा कुनै व्यापार बट्टा गर्नलाई पनि गाह्रो पर्न सक्छ। तर त्यो आफ्नो क्रिमिनल रेकर्डलाई सिल गरिएको छ भने चाहिँ यस्ता कुरा देखिँदैनन् र तपाईँले राम्रो सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट भन्न खोजेको हो। ओके। So when we compare this to expungement and record sealing, the expungement seems to be much better than the sealing, right? But why should they go for a sealing when we have a better option there? Can you tell that a little bit more on that one? So for either route, there's a waiting period before you can access it. For expungement, it's a much longer waiting period, up to 15 years sometimes from the time of the conviction. So not everyone's going to be eligible for expungement, and they might be eligible for sealing. यहाँ एक्सपन्जमेन्ट र सिलिङ दुईटा छन्। सिलिङ एक्सपन्जमेन्ट भनेको चाहिँ सिलिङभन्दा धेरै राम्रो देखिन्छ। त्यस्तो राम्रो हुँदाहुँदै किन चाहिँ सिलिङमा जाने त भन्ने प्रश्न मैले गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुहुँदैछ यसको जवाबमा चाहिँ दुईटै
आफ्ना आफ्ना वेटिङ पिरियड भन्दा एप्लाई गरेपछि कति पर्खिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। एक्सपन्जमेन्ट चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ, धेरै अलिक पर्खिनु पनि धेरै हुन्छ। सिलिङ चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ एक्सपन्जमेन्ट गर्नुभन्दा भन्ने कुरा पनि गर्दै हुनेछ। ओके, so next question. You alluded my answer to second question already little bit, but let me ask that in a different, and let me rephrase that question. If the record is expunged or sealed, how can that help individual? And typical example, like, can you give us one example for the people to understand? Yeah, so I mean, it can help in housing and jobs, in trying to apply for credit. The typical example that I see is someone wants to get a job, let's say at a factory. Their new boss is going to look up their criminal record. And if they see a bunch of records on there, they might not give them the job, even though that person has done their time and paid their fee. And so a record sealing can help them with that. अब यो चाहिँ सबैजनाले बुझ्नुपर्ने छ है। तपाईँ जो हेर्नु हुँदैछ, हेर्ने साथीहरूलाई जसलाई सेयर गर्नु नभुल्नु होला, लाइक गर्न नभुल्नु होला, र तपाईँको प्रश्न पनि यहाँ राख्नु होला। तपाईँले अहिले प्रश्न राखिदिनु भयो भने धेरैजनालाई सहायता पुग्छ। अब तपाईँले के बुझ्नु अति आवश्यक छ भने, तपाईँले काहीँ जागिरमा एप्लाई गर्नुभयो अरे, घर किन्न आँट्नुभयो अरे, अथवा कहीँ व्यापारबट्टा गर्न आँट्नुभयो अरे, तपाईँको क्रिमिनल रेकर्ड सिल गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँले सबै फी तिरेको भए तापनि, कोर्टको सजाय जे सजाय भनौँ, जेलको सजाय भोगेर बाहिर आएको भए तापनि, तपाईँको योग्यता पूर्ण रूपमा भए तापनि तपाईँलाई त्यो जागिर नदिनै सक्छ। कारण किनभने तपाईँको जागिर दिने व्यक्ति जो हो, तपाईँ बस भयो अथवा जो बस भनेको साहु भयो, जो हो, उसले तपाईँको सबै यथार्थ देख्न सक्छ। तर त्यही क्रिमिनल रेकर्ड तपाईँले सिल गर्नुभएको छ भने चाहिँ, सिल गरेको छ भने चाहिँ तपाईँको त्यो जागिर दिने मान्छेले तपाईँको क्रिमिनल रेकर्ड देख्न सक्दैन। त्यसको कारण चाहिँ के भयो त भन्दा, तपाईँले फेरि त्यो काम पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो घर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यता घर किन्न भनेको चाहिँ क्रेडिट लाइनमा सस्तो क्रेडिट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो अति नै आवश्यक कुरा हो भन्ने कुरा उहाँले बुझाउनु हुँदैछ। म यो भन्दै गर्दा तपाईँले सेयर गर्न भुल्नुभयो क्या र आज, अनि त्यहाँदेखिको केही कमेन्ट देखेको छैन, कमेन्ट पनि लेख्नु होला है। तपाईँलाई केही क्वेसन छन् भने केही क्वेसन सोधिदिन, त्यसो हुँदाखेरि अरूलाई धेरैलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो आशय हो। Thank you, Shira. Anything else to add on that one? No. No, okay. So my next question is, yes, the earlier example which I gave. So people, I'll give you another example which I encountered today also in our legal clinic, which is a little bit weird, but I hear often here and there that kind of situation. But before I go to that one, how can an individual know that if my record is sealed, or is anyone who has a criminal record is qualified? Is there a certain criteria? Can you tell that in a bit, like how can they move forward? Yeah, so the first thing that a person has to look at is whether or not they have any pending criminal actions against them. So if there's an open criminal case for someone, even if it's a traffic ticket, they won't be able to apply. Can you break that down? Because there's only one at a time, or what do you mean? So if someone has a theft case that's open against them, the prosecutor has brought the theft case and it's pending, they're waiting for a result, they can't seal any of their records. They have to wait till all of their criminal cases are done before they can apply. यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँलाई कुनै अदालत जेलमा जानुभएको छ, तपाईँको ब्यागमा क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड छ, तपाईँले त्यो क्रिमिनल ब्याकग्राउन्डलाई सिल गर्न चाहनुभयो र त्यो प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तर साथसाथै तपाईँलाई अर्को समस्या आएको छ, कुनै माने चोरीको समस्या आयो भनेदेखि तपाईँको पहिलेको रेकर्ड सिल गर्न सक्नुहुन्न। यता पछिल्लो केसको समाधान नहुन्जेलसम्म पहिलेको केसलाई रेकर्ड सिल गर्न सक्नुहुन्न। So follow-up question to that one. Can they seal, if the second case also is solved, can they seal both the records at the same time, or that is different? Well, that's a good question. So the next step, the first step is there anything pending? The second step is, have you waited the right amount of time? And for misdemeanors, that's 6 months. For most felonies, it's a year. And so if it's been, well, you can translate that and then we can come back. Okay. मैले सोधेको थिएँ त्यो रेकर्ड सिलिङ के पहिलेको सामान्य गल्ती गरेको छ र त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ भने 6 महिना पर्खिसकेपछि त्यो रेकर्ड सिल गर्न सकिन्छ।
तर फेलनी केसेस भनेको चाहिँ ठुलो अपराध लागेको छ, त्यस्तो खालको अपराध छ भने त्यसको 1 वर्ष समाधान भइसकेको 1 वर्ष सके पछाडि मात्रै यसलाई सिल गर्न पाइन्छ. ओके. So if all of the cases that you have you've waited that right amount of time, you can seal all of them at the same time. Otherwise, you might have to seal a couple and then wait for those other ones to get to the waiting period. अब धेरैवटा मामला लागेका छन्, धेरैवटा समस्या भएका छन्, तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा धेरै छन् समस्या पनि. सबै समस्या समाधान भइसकेर कति बेर पर्खिनुपर्ने पर्खिसके पछाडि सबैलाई एकैताल पनि सिल गर्न सकिन्छ. होइन भने कसैलाई चाहिँ एक्लै गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ. थ्याङ्क यू सेरा. र साथसाथै जो तपाईँलाई केही क्वेसन छ भने सोधिदिनु होला है त. प्लिज पुट your question in the chat so that I can ask Shira, she can answer. And that may be helpful for other people. That may not be a question to you, but that could be a question for a lot of other people. So तपाईँलाई म भन्दैछु, तपाईँको प्रश्न लेखिदिनु होला. तपाईँलाई नपरेको भए पनि अरूकै भए पनि लेखिदिनु भयो भने अरूलाई सहायता पुग्छ. त्यसकारणले मैले प्रश्न राखिदिनु होला कि तपाईँको प्रश्नले मलाई पनि सजिलो हुन्छ सोध्नको लागि. Alright, thank you, Shira. Now, the next question is, yes, there is a process, there is a place where people can seal their record, or there's a way how to seal their record, all those things are there. So what is the process now? Like you mentioned before that you have to wait for 6 months, 1 year, depending upon the type of case, or if there are open cases and all those things. If all those things have been done, as you mentioned, so what is the process? Like, should I go to police station? Do I go to court? Do I reach out to legal aid? How does that work? Yeah, so you can definitely reach out to legal aid. But it's as simple as filling out a form, and then that gets filed with the court. The court does an investigation, and then usually the court will hold a hearing, and we can talk about the specifics of that hearing as well. Okay, मैले भने प्रोसेस चाहिँ के हो त भन्ने कुराकानी गरेको थिएँ. प्रोसेस हुँदा चाहिँ सिम्पल एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ. फर्म भरिसकेपछि कोर्टले इन्भेस्टिगेसन गरिसकेर अनि त्यहाँबाट के हो भन्ने कुरा अगाडि बढाउँछ. So you told that fill up the form. So what kind of form? It's like where to find and that thing. Yeah, so the forms can be found if it's in Franklin County on the court's website. Now, unfortunately, those forms are only in English, which is why it's helpful to also reach out to legal aid so that we can help with that to the extent we can. लिगल एडका फर्म चाहिँ फ्रेङ्कलिन काउन्टीको वेबसाइटमा हुन्छ, अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको हुन्छ. त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै भएको कारणले गर्दा तपाईँ लिगल एडलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँलाई त्यस्तो परेको छ भने हामी त्यसलाई फिलअप गर्न लागि सहायता पनि गर्न सक्छौँ. So now there's one question by Madhav Ghimire in Facebook. Do we have to pay any amount for settlement? I think for record sealing. I think that is a settlement record sealing. Yes, so there is a filing fee. It's usually $50 in Franklin County. And that covers as many records as you need to seal in each court. So if you're sealing one record or if you're sealing 10 records, if it's in one court, it's $50. So एक खेप एउटा रेकर्ड भए पनि जतिवटा रेकर्ड भए पनि $50 को फाइलिङ फी लाग्छ अरे र जति भए पनि उले एउटै फीले गर्छ. So how does that work? Like if it's done in multiple hearing, that $50 work for multiple hearing, or they'll do all together in one hearing? Usually it's one hearing. Okay. So what is okay, the next thing is we talk a little bit about that before we're doing the like what there's also something called CQE. What is that? Yeah, so a CQE it's a certificate of qualification for employment. And it's available for people who want to work in certain industries, but who are not eligible for record sealing or expungement, usually because of the types of offenses that they have records for. So CQE भनेको चाहिँ certification, what is that? Certificate of qualification for employment. Certificate for qualification for employment. अथवा कुनै तपाईलाई काम गर्न मन लाग्यो, तपाई काममा क्वालिफाइड पनि हुनुभयो, तपाईलाई काम पनि दिने भयो, त्यो जागिरदारले काम दिने भयो, तर तपाईको अभियोग जो लागेको छ, अभियोगको कारणले गर्दा तपाईलाई काम पाउन गाह्रो परेको छ, तर रेकर्ड पनि सिलिङ हुन लागि पर्खिने समय अथवा केही कारणले सिल पनि भएन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले CQE भनेर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. The CQE भयो भने तपाईको क्रिमिनल रेकर्ड
भइराखे तापनि सिल हुन नसके पनि एक्सपन्ज हुन नसके पनि देखे तापनि उहाँहरूले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ ठिक छ तिम्रो क्रिमिनल रेकर्ड अदालतले भन्न सक्छ कि ठिक छ तिम्रो क्रिमिनल रेकर्ड त छ तरै पनि काम गर्न हुन्छ भन्ने खालको एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ अथवा alright so I think I just answered more than what you answered before can you tell how does that CQE works? Sure. So with record sealing, there are certain types of offenses that you just cannot seal or expunge. So that includes things like offenses of violence, um, cases where the victim is under 13, that kind of thing. And that's where a CQE might come in and be helpful. You can interpret that and then we can talk more. Okay. सिक्युई भनेको चाहिँ कतिजना अभियोग कस्ता कतिवटा अभियोग चाहिँ यस्तो अभियोग लागेका हुन्छन् जुन अभियोग चाहिँ सिल हुन सक्दैन त्यो रेकर्ड सिल हुन नसक्ने हुन्छन् त्यस्ता सिल हुन नसक्ने रेकर्ड भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम पाउन नसक्ने अवस्था छ भने सिक्युई एप्लाई गरिसके पछाडि त्यो रेकर्ड हुँदै पनि त्यो अभियोगलाई सिल गर्न सक्यो भने काम पाउन लागि सजिलो पर्न सक्छ ओके So there are a lot of laws in Ohio that say if you have a certain kind of offense, you can't work in a certain kind of job. A common one is if you have certain drug offenses, then you can't become a medical professional. अब ओहायोमा विभिन्न किसिमका कानुनहरू छन् जुन कानुनले चाहिँ भन्छ तपाईँले कुनै किसिमको अभियोग लागेको छ भने त्यो अभियुक्तले चाहिँ काम गर्न कुनै किसिमको काम गर्न पाउँदैन जस्तो कि तपाईँलाई कुनै लागु पदार्थ औषधि ड्रग्सको समस्या परेको छ भने कुनै पनि मेडिकलमा काम गर्नका लागि गाह्रो पर्ने हुन्छ ओके But if you get a CQE, it makes it so that that restriction does not apply to you. It doesn't mean that an employer has to hire you, but it means that the law that says you couldn't have that job doesn't apply anymore. अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सिक्युई तपाईँले लिनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई कानुनी रूपमा जुन लेखिएको हुन्छ त्यस्तो खालको मान्छेले यस्तो मान्छेलाई हायर नगर्नु भनेर चाहिँ कानुनी रूपमा तपाईँलाई जागिर नदिने जो व्यवस्था हुन्छ त्यो व्यवस्थाबाट तपाईँ बाहिर आउन सक्नुहुन्छ यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँलाई त्यो जागिर दिने कम्पनीले हायर गर्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर के चाहिँ हो भने त्यो कानुन भए बापत पनि तपाईँलाई चाहिँ लागू हुँदैन भन्ने एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ हो yeah so now a very good question which I had missed before so D.N. Regmi Bhai has asked what kind of offenses are eligible for expungement and sealing do you mind giving some examples Yeah, so lots of offenses are eligible. So things like theft offenses, drug offenses, those are the big ones that I can think of. It's easier to talk about what can't be expunged. Okay, let's do that but after this. Yep. मेरो प्रश्न आएको थियो कस्ता खालका अभियोगलाई चाहिँ एक्सपन्जमेन्ट र सिलिङका लागि एलिजिबल अथवा उपयुक्त हुन्छन् कस्ता गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न सोधेको थिएँ उदाहरणका लागि भन्दा धेरै किसिमका अभियुक्तहरूलाई चाहिँ त्यहाँ एक्सपोज गर्न सकिन्छ जस्तो कि ड्रग्स लागु पदार्थ सेवन लागु पदार्थ बिक्री वितरण कति हदसम्मका भयो भने यस्ता खालकालाई पनि एक्सपोज गर्न सकिन्छ अनि थेफ्ट भनेर काहीँ गएर चोरी चकारी पक्राउ परेर त्यो रेकर्डमा आएको हुन्छ त्यस्ता खालका रेकर्डलाई सिल गर्न एक्सपोज गर्न सकिन्छ तर सजिलो चाहिँ कुरा के छ भने कस्तालाई चाहिँ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सजिलो छ भन्नु हुँदैछ म उहाँलाई फेरि त्यो पनि प्रश्न सोध्छु तर त्यो भन्दै गर्दा तपाईँले एकचोटि फेरि सेयर गरिदिनुहोस् केही प्रश्न छ भने यहाँ लेखिदिनुहोस् त्यसो भएपछि म उहाँलाई सोध्छु अनि यस्ता खालका प्रश्न तपाईँलाई नपरे तापनि अरूलाई सहायता पुग्न सक्छ So, Shira, as you mentioned before, so what kind of records cannot be expunged or sealed? Can you give us examples so that other people can understand? Yeah, so traffic offenses, think speeding or seatbelt violations, those usually cannot be sealed. Also, felony offenses of violence, and then things like domestic violence. अब ख्याल गर्नु होला ट्राफिक अफेन्सेस त्यो गाडी स्पिड धेरै कुदाएर अब गाडीमा सिट बेल्ट नलाइकन कुदाएको बेला तपाईँलाई प्रहरीले पक्रेको छ टिकट पाउनु भएको छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ रेकर्ड सिल गर्न सकिँदैन अनि अर्को कुरा भायोलेन्स हिंसात्मक अभियोगता लागेको छ अथवा घरेलु हिंसाको अभियोगता लागेको छ भने त्यस्ता खालको रेकर्डलाई पनि सिलिङ गर्न सकिँदैन
You mentioned violence. One example is domestic violence. What are the other examples of violence? Can you name some so that it would be easier for folks to understand? Yeah, so that would be things like assault, um, arson, burglary, kidnapping, manslaughter, that kind of stuff. अभियुक्त भन्नाले मैले भने हिंसात्मक कुरा भनेको कसैलाई कसैलाई मान्छे मारेको, मार्न खोजेको, कसैलाई किडन्याप भनेको जबरजस्ती पक्रेको, धेरैवटा नाम भन्नुभएछ मलाई नेपालीमा उल्था गर्न पनि त्यति आउँदैन। यस्ता यस्ता खालका अभियोक्तालाई चाहिँ सिल गर्न साह्रो पर्छ। अरू अरू कतिवटा चाहिँ सजिलैसँग सिल हुन्छन् भन्ने कुराकानी गर्नुभएछ। ओके। Is there anything else, Sarah, that do you want to add on this one? Yeah, so while most felonies can be sealed, first degree felonies and second degree felonies cannot. So that's just a never. धेरैवटा चाहिँ फेलोनीहरूलाई सिल गर्न सकिन्छ, तर फर्स्ट र सेकेन्ड डिग्रीको चाहिँ त्यस्तो परेको छ भने चाहिँ त्यो सिल हुने कुरो छैन, तिनीहरू चाहिँ सिल हुनुदेखि बाहिरका कुरा भयो। Oh, another question. Is that OVI and DUI, is those things can be sealed or no? No. Okay, so OVI, DUI, out of question, no sealing, right? Correct. तपाईँलाई ओबिआई लागु पदार्थ सेवन गरेर गाडी कुदाएको अवस्थामा छ र भने त्यो खालको रेकर्ड चाहिँ सिलिङ हुँदैन भनेर अर्को जानकारी आयो। अब अर्को क्वेसन, द्याट इज नेक्स्ट क्वेसन बाई प्रेम उप्रेती. Let me see. How many times we are allowed to have our records sealed by law? As many times as necessary. So if you have a couple of records sealed and then you get more offenses later, you can file to have those sealed as well. तपाईलाई उहाँ प्रेम उप्रेतीजीले धन्यवाद प्रेमजी, सोध्नु भएको थियो कतिचोटि चाहिँ सिल गर्न सकिन्छ रेकर्डमा कानुनी रूपमा भन्दाखेरि जति खेप आवश्यक पर्छ त्यतिखेप गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि कुनै पनि रोकटोक छैन भन्नुभयो। Okay, Sarah, thank you. My other question is, now, since you are with the Legal Aid Society of Columbus, we have a legal aid clinic every month. Today, we have around 50 people. I think we have 23 different cases, I believe. More than that because we have 18 in our paper. But when I count the number, I think 23 plus cases we were able to help people with that one. And all the civil cases, as you know, that one. So for this expungement, how can legal aid be helpful? Like, do we need to call? Do we need to come to our legal aid clinic? Can you just tell us the process? Yes, so you can definitely call us. You can also go to the clinic. I plan on coming to at least one or two clinics so that I can help with this specifically, and we'll give all of that information ahead of time so everyone will know that they can come to ask those specific questions. So मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ अब यस्तो भयो बेला कसरी गर्ने त भनेर कल गर्न सक्नुहुन्छ अनि आउने क्लिनिकमा पनि फेरि उहाँहरू आउनुहुन्छ र यस्ता केही समस्या परेको लागि सहायता गर्न सक्नुहुन्छ. So do you have a number to call for legal aid or how does that work? Do you have a number? Can you give me? Yes, I can get that for you in just 1 second. The other thing I will say while I'm looking this up is that we have a lot of information on our website, and I am working on getting our flyer about record sealing translated, so it should be accessible very soon. Okay. अनि तपाईले कति लिगल एडको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने धेरैवटा जानकारी त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि जानकारीहरू छन्। साथसाथै उहाँले फ्लायर बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे, त्यो फ्लायर पनि विभिन्न भाषामा र नेपाली भाषामा पनि त्यो फ्लायर आउनेवाला छ र त्यो फ्लायर बाहिर आएपछि त्यसकोबाट पनि सहायता लिन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। Yeah. And then our phone number is 614 let me write here. 614 241 241 2001. 2001. Hopefully this posted here. This one, right? 614-241-2001. That's it. Okay, this is a phone number. So they can call and how does that work? Like if people don't speak English, do you have an interpreter available? We do, yes. Okay, for any languages, right? Yes. Okay.
So before we go, Sarah, I think pretty much almost all the questions being asked. सबैजनालाई म जो जो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले प्लिज क्वेसन यहाँ लेखेर सहायता गरिदिनु होला। हाम्रो डिएन भाइले धेरै हेल्प गर्दै हुँदैछ। अरूले पनि तपाईँको केही प्रश्न छ भने सोधिदिनु होला। हेर्नेले र यसलाई सेयर गर्न नभुलिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै मान्छेकोमा सेयर गरेर पुर्याइदिनु होला। So, Sarah, like I know this process, but for all our audience to understand, how does the legal aid? What is the process for legal aid to get help from legal aid? Does the legal aid help anybody? Is there an income limit process? Can you just briefly tell so that people can approach? Yes. So once you call intake, that's the number that I provided. They will determine whether or not you're eligible for our services, and that there is an income limit. It's within certain levels of the poverty guidelines, and that's based on your income and your household size. उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ लिगल एडले सबैलाई हेल्प गर्ने हो, कसलाई हेल्प गर्ने, कसलाई हेल्प नगर्ने हो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुँदै थियो यो नम्बरमा कल गर्नु होला 614-241-2001 यसमा कल गर्नु होला। त्यहाँ कल गरिसके पछाडि तपाईले तपाईको इन्कमको बारेमा अथवा विभिन्न कुरा प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। सोधिसकेपछि तपाईको विशेष गरेर चाहिँ परिवारको सदस्य कतिजना हुनुहुन्छ अनि इन्कम कति छ तपाईको कमाइ कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईलाई उहाँहरूले सहायता गर्ने नगर्ने भन्ने कुराकानी हुन्छ। And then if someone is eligible for our services, they will go through intake and then they'll be assigned to an attorney who can help them navigate the process. अनि तपाईले इन्टेक लिइसके पछाडि उहाँले प्रश्न गरिसके पछाडि तपाईको नाममा एउटा एटर्नी राखिदिएको हुन्छ अनि एटर्नीले चाहिँ तपाईलाई अगाडि प्रोसेस बढाएर लगेर हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। All right, I think pretty much we answer. These are all my questions, and I asked all the questions that have been asked. And अरु तपाई कसैलाई प्रश्न छ भने सोधिदिनु होला, छैन भने तपाईले यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुसँग पुर्याइदिनु होला र लिगल एडको नम्बर म यहाँ लगाएको छु। What days and time we call? So the other question is, what are the days and time you can call to legal aid? Any days, or how does that work? Yeah, so we're open Monday through Friday, 9:30 to 3:30. That's when our intake line is open. Okay. सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 9:30 देखि 4:30 सम्म तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्ने नम्बर हो 614-241-2001 र अर्को हाम्रो our next legal aid clinic in Reynoldsburg will be on last Thursday of February. So if you have any question, please do call and you can come to this clinic. It will be in Taylor Road Elementary School at 5 p.m. on last Thursday. I don't know what is the date, but I'll make a video and also make a Facebook post and a YouTube video as well. So you can come and get most out of it. For all the audience, I'm asking. So Sarah, thank you for coming and sharing this idea. There are many individuals I'm sure will be watching this video. I know there are many people who would be qualified but not knowing this process are struggling. So I'm hoping that this will be utilized by the individuals in the community. Thank you for the help and thank you. Yeah, thank you for having me.